Also, students are coming with their black dots without any videos like this, and then we also have to talk to them. Most them do not open they don't show their faces also. And I think that Kumar will explain how you have to dress, and I have not dressed nicely for the interview. I just came in my office, whether you put a virtual background or not. Some students told me that it's easy to face the interviews, online interviews, but I don't know, Kumar will explain later. Because sometimes they are asking various questions. Now, when they ask questions, you can just go to the internet and get the answers and answer very quickly. Maybe technical questions, maybe easily. Then how to dress and how to face the interview is a very critical time. And this is I think, Mr. Kumar is a very talented person, and he will explain you all the secrets of how to face an interview and how to get a good job. So as Faculty of Applied Science, we have several departments, chemistry, botany, physics, we have forestry and food science, sports science and technology. It's a lot of departments. So we have talented graduates in our academic discipline, but in the workshop series, our idea is to give you the other aspects, the soft skills, which are needed to make you more employable and to get a better job. So I welcome all students to the workshop, and I hope you will come all the other workshops we have arranged for this career. So as guidance unit by we have several departments, Dr. Sudat Manjula and Ms. Chaturangani. We have other workshops on personal grooming, entrepreneurial ventures, and CV writing, adaptations to new normal work culture. So all these are very important workshops. Although we have given you the 80% attendance is compulsory, it is also very essential, because I think this workshop series will change your life to make you more employable. So thank you very much for inviting me for this occasion. Thank you very much, dear sir, for those words. Now we would like to invite Dr. Gaya Jayawardenepura, representing the Faculty of Technology, to share her wonderful thoughts and advices with us. Thank you, Asini. Good morning to you, everyone. First of all, I want to thank the organizing committee for inviting me for this inaugural session. Now, this Touch the Peak annual job fair that is organized by the Career Skills Development Society, jointly with the Career Guidance Unit of our university, for the 4th time, is, my dear students, giving you, our undergraduate students who are about to pass out, the greatest opportunity that you can ask for. As I saw in one of the Touch the Peak posts, this opportunity is to give you a chance to sharpen your weapons, to be better armed when you step into the battlefield, so that you have a higher chance of winning. So what is this battlefield and what are these weapons? This battlefield, dear students, is the corporate world, the business world, the industry, the job market that you're going to step into. And in order to secure a job, your weapons, such as Professor Hiran mentioned too, your communication skills, your PR skills, how you carry yourself, and your attitude, and so on, must be at its best, at top notch. Because these factors will play a bigger role in securing a job, more than all the knowledge that you gather in your degree programs. So I won't take long. I want to give a big thank you to the organizing committee for organizing this very valuable program for our students. And I invite all the students to take the maximum out of this workshop series as well as the job fair, so that you can one day confidently step into the battlefield. Thank you. Thank you very much, dear madam, for those valuable insights. We will now have a glimpse on the upcoming events of Touch the Peak Annual Job Fair 2022.
We would now like to take this opportunity to present our prestigious sponsors for Touch the Peak Annual Job Fair and Entrepreneur Ventures 2022. Please allow me to introduce our resource person as the next phase in our workshop. He has completed his MBA in Business Administration and Management from Anglia Ruskin University in 2012 and postgraduate diploma in Business Administration and Management from London School of Commerce in 2018. He is an award-winning seasoned HR professional, having won the Young HR Professional Award in Asia Pacific HRM Congress in 2014. He has worked with more than 54 nationalities with the passion of radiating possibility in empowering self and others to achieve goals in life. Please welcome Mr. Kumar Galhenage, the General Manager of Group Capability Development and Talent Management at Brandix. Very good morning, dear sir. We are glad to have you here with us today. Good morning. Sir, the session is all yours now. Good morning, Ashini. Someone needs to enable me to share the screen. All right, great. Someone confirm whether you can see the screen. It's still loading, sir. Still loading. We can see the screen now, sir. Can you now see the screen?
Yes, sir. We can Okay, see the great. screen. Just give me. Great. When I was a student, I'd write long essays that I'd work Good morning, on for ladies and years, gentlemen. but now I'm writing Yeah, short it's an honor and a pleasure to connect with all of you. And thank you, Professor Hiran and Professor Sudat Amarasen, and also Dr. Gaya for connecting for this session. And good to see you back, Professor Hiran, after last year's the Best Leader Award selection process. So the expectation today is to give in terms of how organization do their interviews, and also to understand what of tools and techniques, what needs to be practiced during your interview process. So I'm going to ask a question before we move forward, like in terms of the delivery of the session. So I can do the delivery completely in like the same time I can do the delivery in more of a radio language. Good morning, Nangila Malla, api ada ekathu wela inne interview skills gonna do that as well. So I just wanted to understand like how, because end of the day, what is important is that when you leave this session at 11 o'clock, you should be able to take control of your delivery at the interview. So you can use the annotation and then let me know which one, which way. Is it the complete English that you want me to deliver, or is it the radio language that you want me to deliver? You can show the thumbs up in the annotation bar to give me that green light. Can I see the green light, please? Where everyone basically share, or you can, sorry, it's not the annotation, you can show give me the green light through the reactions. Thumbs up what do you want me to do? රටේ මහජනතාව මේ වගේ නම් මුත් කියන්නේ නැත්තම් කොහොමද අපි මේව කරන්නේ? Hello. Either way should be fine, sir. Yeah. So Azhar says, could you please mix some Sinhala too? Right. Yeah. Okay. Great. Super. So I'll do the radio language. එතකොට මේ අපි එළියට යද්දී අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ ඉන්ටර්විව් එකක් කොහොමද ෆේස් කරන්න කියන එක හරියටම ඔයගලන්ට tools and techniques ටික අරගෙන මේ session එකෙන් එළියට යන එක. Language can be practiced, language can be improved. However, what is important is that you're equipped with the right knowledge and skills. Now, ladies and gentlemen, generally science, applied science and all the other technology related ones, අපි බහුතරයක් එන්නේ සාමාන්‍යයෙන් math science කරලා මම හිතන්නේ technology එකේ ICT කරලා එන කට්ටිය ඇති මගේ දැනීම හැටියට මේ මම සමහරට වැරදි ඇති කරුණාකරලා නිවැරදි කරන්න. දැන් අහන ප්‍රශ්නයකට උත්තර දෙන්න අමාරු නම් ඉන්ටර්විව් එකේදී මොකද ඉන්ටර්විව් එකේ අහන්නේම ප්‍රශ්න තමයි. ඒතකොට අහන ප්‍රශ්නට උත්තර දෙන්න අමාරු නම් ඉන්ටර්විව් එක එතනින්ම ෆේල්. ඒක නිසා මම බොහොම කාරුණිකව ඉල්ලා සිටින ඔයගොල්ලෝ සියලු දෙනාගෙන්ම chat එක පාවිච්චි කරන්න.
reactions පාවිච්චි කරන්න. ඔයගලන්ට අහන්න තියෙන ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් chat එකේ දාන්න. මොනහරි රියැක්ෂන් එකක් දෙන්න කියලා කිව්වහම ඒ රියැක්ෂන් එක දෙන්න කාරණේ වෙන්නේ නැත්තම් වෙන්නේ මේ පැය දෙක මම තනියෙන් කතා කරනවා වගේ තමයි මට තේරෙන්නේ. right? එතකොට මට ඕගලන්ට 100%ක් දෙන්න බැරි වෙනවා. right? Okay, so let me quickly start with an intro what Brandix is about. So Brandix is Sri Lanka's largest apparel exporter. Dollar revenue. $1.15 billion. Over දකින්න තියේ exports can apparel industry. ඉතින් ඒ සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරද්දී කරන්න පුළුවන් වෙන එකේ සමාජිකයෙක් වීම ගැන සතුටක් ගේනවා. මොකද මේ හිතේ හරි හැංගිලා තියෙනවා. And we are strong multinational company based in Sorry, team, something went wrong. Can you hear me? Yes, sir, we can now hear you. Okay. I don't know what happened. Right. So we are a Sri Lankan multinational. And also we are vertically integrated into the supply chain. What we mean by vertically integrated means අපිට අවශ්‍ය අමුද්‍රව්‍ය ඉඳන් ඉස්ලු දේ එකම අයින් එකකින් අපි يعني එකම process එකකින් අපි source එකම location එකකින් අපිට Brandix එක දැන් ඉන්දියාවේ විශාඛපට්ටනම් කියන ප්‍රදේශ ඔපරේට් වෙනවා අහක පාන අපරල් පාක් එකේ අපිට අවශ්‍ය සියලුම මේ raw materials laces වල ඉඳන් මේ සියලු දේ අපිට මේකෙන් තමයි අපි source කරගත්තේ. අන්න ඒ වගේ වෙනවා vertically integrated අපේ process එක සම්පූර්ණයෙන් end to end අපි map කරලා තියෙන අපේ manufacturing එකේ partnered with world best companies and partners when it comes to strategic relationships. අපි මේ යන ලෝකයේ අපි කතා කරනවා industry revolution අදී අපිට analytics digitalization කියන එක ඉතාම විශිෂ්ටතම ආයතන තමයි Brandix එක පාර්ට් එක. Our competencies basically නැත්නම් ඩිසයින්ස් ටික අරගෙන මැනුෆැක්චර් කරන එක තමයි අපේ core competence එක. ඒතර අපේ core competence එක නොවන ඕනෑම කටයුත්තකදී Excuse me, sir, you are lagging a yes bit. You are lagging, sir. You are lagging. Okay. Lagging. When you say lagging, is it my voice
Your voice. Or is it the slides I'm presenting? No, sir, your voice is lacking. I think if you could switch Okay, off now your is it video. okay? Yeah, now seems a bit okay. Yes, sir. Now I think it's all right. All right, okay. Let's go like this, because if I switch off my camera, it's going to be yeah. So let's go. Worst case scenario, let's off and see. Because since there are so many people in the call, might be some bandwidth issue as well. In terms like the brand presence across the world. So like makes us proud that majority of the and not only brand days Excuse me, sir. Taking part made in Sri Lanka, these major brands. Excuse me, sir. Yeah. It seems Mr. Kumar Galhenige is facing some technical difficulties. Yes, we have Mr. Kumar Galhenige back with us. Sir, it would be better if you could switch off your video. Otherwise, we cannot clearly hear you. So you're muted. Okay, I just changed my internet connection again. Just see whether you can hear me better. Yes, sir. Now it seems better. Okay. So we do supply for different global brands, as you can see on the screen. Right. So let's go into the topic today and understand what do we mean by effective interview facing. When we say, sorry.
Right. I'm just trying to figure out which screen I'm sharing. Today is a great day. Right. All right. You can see the screen now, right? Yes, sir, we can see the screen. Okay, great. Right. So let's understand what do we mean by selecting for a job and what exactly the organizations are looking at. When we say that someone is good for a job and someone is basically selected for a job, there are four criteria that we are looking at from organization point of view. From an individual point of view, you are looking at 4 factors. මේ කාරණා හතරේදී අපි හුඟක් වෙලාවට තේරුම් ගන්න මේ සමහර මේ කරුණු හතරෙන් කීපයක් විතරයි. එතකොට අපි ඉන්ටර්විව් එකකින් ෆේල් වුණාම එක්කෝ අපි කම්පැනි එකට බයිනවා නැත්නම් අපි ඉන්ටර්විව් කරපු එක්කෙනාට බයිනවා එහෙම නැත්නම් අම්මලා තාත්තලාට බයිනවා නැත්නම් යුනිවර්සිටි එකට බයිනවා අපි දිහා බලා ගන්න නැතුව. ඉන්ටර්විව් එකකට ගියාම the 4 factors what we are looking at is the base, whether you are in line with organizational values. So අපේ personal values ටික organization values එක match වෙනවාද කියන එක critical සාධකයක් අපිට රස්සාවක successful වෙන්න. උදාහරණයක් ඇටියට some of you might be complete teetotalers. ඔගොල්ලෝ සිගරට් බොන්නෙත් නැහැ, අරක්කු බොන්නෙත් නැහැ, මද්ද්‍රව්‍ය කියන එක කටේ තියන්නේවත් නැහැ. ඒ වගේ කෙනෙක් ඉතාම හොඳලු අපි කියන lucrative opportunity එකකට tobacco company එකට හරි alcohol company එකට හරි යනවා. It could be engineering, it could be science, it could be any other matter. ඒ වගේ එකකට ගිහිල්ලා අපි මේ job එකට මේ face කරලා අපිට job එක හම්බ වෙනවා. ඒ job එක හම්බ වුණාම අපි දැන් ඕන ෆුල් කික් එකේ ගිහිල්ලා පළවෙනි දවසේ දෙවෙනි දවසේ තුන්වෙනි දවසේ යද්දී සුමානයක් විතර යද්දී your own conscious අපේ හෘද සාක්ෂිය මොන්න අහන්න ගන්නවා කැත වැඩ කරන්න එපා. ඔයා බොන්නේ නැහැ හැබැයි ඔයා මුළු රටකට බොන්න කියනවා. ඔයා සිගරට් පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ හැබැයි ඔයා සිගරට් විකුණන්නේ නැහැ. ඔයාගේ ජොබ් එකේ සිගරට් විකුණන එක දෙකනේ. රස්සාවේ මේ ආයතනයේ පාර්ට් එකක් වෙනවා කියන්නේ ආයතනය කරන ඩිලිවරි එකේ මේ කොටස් කරුවෙක්. එතකොට you start debating whether your personal values and organizational values there's a mismatch. Could be in any other, like it could be like different practices. Unethical practices ආයතනයකින් කරනවා වෙන්න පුළුවන්. එතකොට දැන් අපි අපේ personal values සහ organizational values කියන එක at least 70 to 80% match එකක් වෙනවා නම් තමයි එකක් ආයතනයෙන් ඔබව අරගන්නේ. අනිත් එක ඔබ රස්සාවකට යනවා. ඔබට අපි කියන options දෙක තුනක් තියෙනවා. මේ options දෙක තුනේදී හැමතිස්සෙම බලන්න ඕන කාරණයක් තමයි මගේ personal values එක මම කරන්න මේ රස්සාව මේ compatible ද නැද්ද? එහෙම නැත්තම් වෙන්නේ අපි කියනවා අර උදේ පාන්දර නැගිට වෙලාවෙ ඉඳන් අයියෝ මොකද්ද මං කරගත්තේ කියන සිතුවිල්ල ඔයගලන්ට එන්න ගන්නවා. So the base is organizational values. මේ base එක උඩ කරුණු තුනක් depend වෙනවා ආයතනයකට ඕගොල්ලන්ව සිලෙක්ට් කරන්න හරි එහෙම නැත්නම් ඕගොල්ලන්ට මේ ජොබ් එකට සිලෙක්ට් වෙන්න හරි. එකක් leadership competencies, technical competencies, general skills. මේ හතරම ෆෝමියුලා එකක් හැටියට දැන් මෙතන applied science කට්ටිය ඉන්නවා, technology කට්ටිය ඉන්නවා. එතකොට මේ ෆෝමියුලා කියන එක ඕගොල්ලන්ට අමුතු දෙයක් නෙමෙයිනේ. මේ ෆෝමියුලා එක කොච්චර percentage එකකින් ඕගොල්ලෝ clear කරනවද කියන එක මත ඕගලන්ට ජොබ් එකක් හම්බ වෙනවද නැද්ද කියන එක තීරණය වෙනවා. එතකොට මෙතනදී ඕගොල්ලන්ට මොන ඩිග්‍රී එකද තියෙන්නේ, මොන ක්ලාස් එකද තියෙන්නේ, මොන GPA එකද තියෙන්නේ,
ඔගොල්ලෝ මොන කැම්පස් එකෙන්ද හාවර්ඩ් වේවා ස්ටැන්ෆර්ඩ් වේවා මොන කැම්පස් එකෙන්ද ඩිග්‍රී එකක් අරන් තියෙන්නේ කියන එක නෙමෙයි වැදගත් වෙන්නේ. ඒක වැදගත්. මොකද වැදගත් වෙන්නේ නැත්තේ නෑ කියන එක නෙමෙයි මෙතනින් අදහස් කරන්නේ. What I'm saying is that your degree qualification or any qualification in that matter will only be the passport for you to get into the interview. Interview එකේ දොර ඇර ගන්න තියෙන passport එක විතරයි ඕගලන්ගේ qualification එක. දැන් අපි පොඩි කාලේ අපි ඉස්කෝලේ යන කාලේ නම් අපිට කියලා තිබෙ දැන් මරත් මතකයි මමත් ඉස්කෝලේ යද්දී ඇතර මේ ප්‍රොෆෙසර් හිරාන් අපි ඒ කාලේ මතක් කරනවා. මොකද I did maths for my A levels. ඒකට අපි මේ අහලා තියෙන නමක් තමයි මේ ප්‍රොෆෙසර් හිරාන් අමරසේකර මේ අපේ A level ප්‍රශ්න පත්‍ර හදනවා කියන එක මම හිතන්නේ මම හරි මේ ප්‍රොෆෙසර් මං හිතන්නේ ප්‍රොෆෙසර් A level ප්‍රශ්න පත්‍ර හදනවා නේද? You are doing A level question papers, right? Maybe he will answer later. You are involved in preparing A level question papers, right? No. Even like some years back, I remember hearing your name. So these are secrets who don't know. So එතකොට මේ අපි A level කරන කාලෙත් අපිට කිව්වේ කැම්පස් යන්න. කැම්පස් ගියොත් ජීවිතේ ගොඩ. හැබැයි now I'm counting close to 17 years of experience in my career. The first thing what I learned, most of the things what teachers taught us with all the love and care, ඒගොල්ලෝ අපිට වැරද්දක් වෙන්නේ කියලා හිතන්නේ නෙමෙයි. ඒ වෙලාවේ අපිට ඒම් එකක් ගන්න ඒගොල්ලෝ සමහර දේවල් කිව්වා. නමුත් අපි කරියර් එකට ඇවිල්ලා කෝපරේට් වර්ල්ඩ් එකට ඇවිල්ලා ඉගෙන ගන්න පළවෙනි දේ තමයි අපි ඉගෙන ගත්ත බහුතරයක් null and void. උගක් දේවල් outdated දේවල් තමයි අපි අපේ ඉස්කෝලේ කාලේ නැත්නම් අපේ ප්‍රොෆෙෂනල් এডুকেෂන් කාලේ යුනිවර්සිටි කාලේ අපි ඉගෙන ගත්තා. එතකොට මේ qualification එකක් කියන එක ඔයගලන්ට passport එකක් විතරයි. ඒතර මේ passport එකෙන් interview එකට ආවට පස්සේ interview එකේදී වඩා වැදගත් වෙන්නේ අර ප්‍රොෆෙසර් හිරාන් අමරසේකර කිව්ව විදිහට how you perform at the interview මොන techniques පාවිච්චි කරන්නේ අඳින ඇඳුමේ ඉඳන් කොහොමද මේක අපිට අපේ ස්ටෝරි එක කියන්න අපි පාවිච්චි කරන්න කියන එක තමයි මෙතනදී වැදගත් වෙන්නේ. එතකොට මේ අපේ මේ interview skills කියලා අපි අද ඉගෙන ගන්න. It could be physical interviews, it could be virtual interview, නැත්නම් meta space එකේ ඉස්සරහට කරන interview එකක් වේවා. The technique will be same. The technology might be different. The method of interviewing could differ, but the technique and the how you need to structure the answers will be the same. එතනදී ඒකට ඔයගොල්ලෝ entry level එකේ වේවා mid career වේවා senior level වේවා මේ මම share කරන දේ is valid for your entire life in terms of a methodology, in terms of a technique. But the technology, how you will face the interview, will definitely differ depending on the time, depending on the circumstances. Then අපේ කාලේ අපි interviews ඉගෙන ගත්තේ how you face an interview physically. But for last 3 years, we are skilling up people in how to face interviews virtually. හැබැයි දැන් ඉස්සරහට යද්දි virtual උත් නැතුව meta space එකේ වෙන්න පුළුවන්. You don't know. But knowing the technique how you will do this will definitely give you that edge. Right? එතකොට මේ leadership competencies, technical competencies and general skills කියන එකේදී අපි මේ interview එකේදී අපි කියනවා competency based interviews. මේ රස්සාවට අදාළව අපි කියනවා අපිට තියෙන්න ඕනේ ශක්්‍යතාවයන් ටිකක් තියෙනවා. ඔයගලන්ට interview එකට කතා කරන්නේ mainly CV එක බැලුවට පස්සේ ඒගොල්ලන්ට තේරෙනවා ඔයගලන්ට අවශ්‍ය technical qualifications or technical exposure එක ඔයගලන්ට තියෙනවා. අපි fresher job එකේ නම් අපි සාමාන්‍යයෙන් බලන්නේ alright මෙයා extra curricular activities කරලා තියෙනවද? මෙයා university එකේ මොනවද කරලා තියෙන්නේ? මෙයා මොන වගේ projects එක කරලා තියෙන්නේ? අර ඒ වගේ එකකින් අපි fresher කෙනෙක්ව
interview එකට shortlist කරනවා. හැබැයි අපි as we move on in our career, we mainly look at whether this person has done the technical role in the way that we are expecting. මොන වගේ projects මෙයා කරලා තියෙන්නේ. ඒ අනුව ඔයගොල්ලන්ව interview එකට call කරනවා. ඒ interview එකේදී competency based interviews කියන technique එක තමයි මම දන්න බහුතරයක් ආයතන මේ ලෝකේ පාවිච්චි කරන technique එක to interview people. එතකොට මේ base එක තමයි competency based interviewing කියන එකේ base එක තමයි past behavior predicts future behavior කියන න්‍යායයට අනුව නැත්නම් base එකට අනුව තමයි ඔයගොල්ලෝ interview කරලා select කරන්නේ මොකක් හරි position එකකට. The past behavior predicts future behavior කියන එකේදී they ask you questions on occasions where you have demonstrated certain competencies and behaviors. ඒගොල්ලෝ අහන්නේ what did you do? How did you do? How did you manage? ඒකට බහුතරයක් questions බහුතරයක් ප්‍රශ්න අහන්නේ ඔයගොල්ලන්ගේ past behavior එක base කරලා. So now let's go to understand how we can prepare the interview. So getting a job is where you have a job requirement and then you offer your profile. May they match in it's a whether it's a good match or a bad match. So now let's understand the process of getting prepared for an interview. Tapi samanya ogolanta interview ekedi ogolo now you will also learn how to do your CV. Eti okkoma karala. Now you basically send the CV, you apply for the job, and they call you. So once they call you for the job, then what will happen is they will call you via email. They will call you on probably on the phone, or they will send you a letter, whatever it is. Now, mainly at this point, either you will get a call, SMS, or an email, right? So when you get the call, you have to do certain preparations. One, see whether your CV is up to date. Anticipate questions and identify relevant examples and prepare for key selling points. Now, there is nothing called that Gia Gahuava. Caesar saw, Caesar conquered, and Caesar came, Caesar saw, Caesar conquered. Caesar ava, Caesar dakka, Caesar samula ghātane kara. Interview ekakadi ehema karanna bෑ එක සැරේ ගිහිල්ලා. So if you want to conquer, there is some preparation that you need to do. So මේ preparation එක නැතුව යන බහුතරයක්, you can say 99.99 interviews, there's a tendency that people will fail. So මේ preparation එක තමයි ඔබලංගව මේ ටෙක්නික් එක මාස්ටර් කරලා ඉස්සරහට ගෙනියන්නේ. මේ ටෙක්නික් එක දැනගත්තා කියලා ඔයගලන්ගේ ජීවිතේ ඉන්ටර්වියු හැම එකම පාස් වෙන්නේ. So how fast and how frequent that you put this in practice will ensure that you get the job that you deserve or you wish for. So අපි ඔන්න දැන් ඉන්ටර්වියු එකට කෝල් කරලා තියෙනවා. ඉස්සෙල්ලා අපි බලනවා CV එක up to date වෙලාද, මොන හරි ප්‍රශ්න තියෙනවද? මොකද you will be carrying a copy of your CV for the interview. උගක් කට්ටිය අහනවා අපේ certificates ගෙනියන්න ඕනේද? වෙන මොනවා හරි documents ගෙනියන්න ඕනේද? Now most of the time physical interview එකට යනවා නම් සාමාන්‍යයෙන් අපි ෆයිල් එකේ certificates copies ටිකක් දාගෙන යනවා. ඊට අමතරව CV එකේ copy එකක් අපි දාගෙන යනවා. හැබැයි අපි ගිහිල්ලා certificates පෙන්නන්නේ නැහැ. Unless otherwise they ask you to show. අපි සාමාන්‍යයෙන් ෆයිල් එකේ කොපැත්තේ තියෙනවා, නැත්නම් බිම තියෙනවා, නැත්නම් ලැප් එක උඩ තියා ගන්නවා. අපේ ඉස්සරහ ටේබල් එක අපි හුඟක් පුළුවන් තරම් ෆ්‍රී තියා ගන්නවා. මොකද non verbal communication body language එක අපිට හොඳට පෙන්වන්න ඕන නිසා. Right? Virtual interview එකේදී සාමාන්‍යයෙන් අපිට you can have you can face the interview like I'm delivering this session. එතනදී attire එක ගැන ඔයගොල්ලෝ සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ. අර ප්‍රොෆෙසර් හිරාන් කිව්වා වගේ whether you are going to wear a tie, whether you are going to be without a tie, then definitely not a t-shirt, a shirt with a decent attire. ඒ ටික කරාට පස්සේ දෙවෙනි කාරණා තමයි දැන් ඔයගලන්ට ජොබ් එකට කතා කරලා තියෙනවා. දැන් ආයතනය ගැන පොඩ්ඩක්
පොඩ්ඩක් හොඳට දැනගන්න ඕනේ. Now I was part of Sri Lankan Airlines HR team as my first job. එතකොට මේ සාමාන්‍යයෙන් flying stewardess ලා නැත්නම් airport services agents තමයි ඒගොල්ලන්ගේ තියෙන entry level job එක. එතකොට මේ එන කට්ටියගෙන් අහන පළවෙනිම ප්‍රශ්නයක් බොහොම common ප්‍රශ්නයක් තමයි what do you know about the company? එතකොට ඒ කාලේ අපි දැන් මේ අවුරුදු 17කට විතර කාලේ සාමාන්‍යයෙන් තියෙන ෆ්ලයිට්ස් ගන්න තියෙන මොන වගේ රටවල් වලද ෆ්ලයි කරන්නේ මේ වගේ බේසික් මේවා ඉඳන් එතකොට ඒ කාලේ එමිරේට්ස් මැනේජ්මන්ට් එක හිටියේ. එතකොට එමිරේට්ස් මැනේජ්මන්ට් එකත් එක්ක මොනවාද මොන වගේ සම්බන්ධද තියෙන some sort of an idea about the organization. Now, before joining Brandix, I was heading talent for Nestle's. ඒ වගේ public quoted company එකක් නැත්නම් I was heading recruitment for Dialogue. The public quoted company in one of the most common questions what people ask is, or the interviewer asks is, what's the share price of the company today? The ඒවගේ වෙලාවකට ආනේ මට මේ ඊයේ call එක ආවේ මට මේ ඊයේ පොඩ්ඩක් ප්‍රශ්න වගේක් තිබ්බ වැඩ ටිකක් තිබ්බ I couldn't go through the internet, I couldn't read about the organization කියලා කියපු ගම කෙලින්ම ලකුණු ටික කැපිලා යනවා. මොකද තමන් එන ඉන්ටර්විව් එකට ප්‍රිපෙයාර් වෙන්න බැරි නම් ඒ කියන්නේ that's part of a sign of disrespect. තමන් එන තැනට ප්‍රිපෙයාර් වෙලා ඉන්න බැරි නම් then automatically you will be getting rejected. Simple as that. So it is important, whether it's a small company, medium-sized company, or a large company, getting prepared for the interview is key for the success of your interview. Then research about the job. So අපි දැන් company එක ගැන research කරා. Then මොන job එකටද අපි මේ යන්නේ? ඒතර දැන් හුඟක් වෙලාවට අපි කරන වැරද්දක් තමයි අපි job එකකට apply කරාට පස්සේ apply කරන position එක අපි අයිකෝ download කරලා තියාගන්නේ නැහැ. එහෙම නැත්නම් download මේ අර අපි කියනවානේ screenshot එකක් ගහගෙන save කරගන්නේ නැහැ. So when they call for an interview, we don't know the nitty-gritties of the job. So if you are applying for a job, make sure that